human rights are human rights. And that is why we're here today, to make that very clear to the new Finnish government that the people they see as immigrants are also humans with blood in their vein. So we were here on the 27th of July and we promised to be back again, and I want to say thank you very much and make some noise for yourselves. Thank you. So if we can all come closer so we see ourselves and yeah. I always like to refer to speeches and statements of civil rights activists in America. Today I'm going to talk about John Lewis, late John Lewis, American congressman, a legend for civil rights. You know, he always said that people must be ready to take the necessary trouble. And I'm really grateful that you guys are here today to do the necessary trouble that is needed to pass our message to the Finnish government. It is not by mass number, but you take a few committed people to make change in society. So actually, this is a very successful gathering tonight. Thank you very much. And I'll give the mic to our host of the event today. Thanks. Hi everybody. Thank you so much for joining us today. It's so lovely to see so many people coming out, and it was even lovelier to see people that while we were marching, they joined us. So it was very beautiful to see. So thanks everybody. But now we will start with some speeches, and the first is actually a joint statement that all the organizers of this protest had written together, and I'm going to give the mic to Suad Mamed, that is the secretary of HARFS, and Eugene Ofokat is the chairperson of HARFS. So, thank you. Thank you. It's all good to see you here. Yleinen kannanoto Suomen hallituksen ohjelmassa ehdotettujen muutoksiin koskien maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikkaa. Me allekirjoittaneet yritykset, yksilöt, yhteisöt ja järjestöt ja instituutiot olemme käyneet läpi ja analysoineet Suomen uuden hallituksen ohjelmassa ehdotetut muutokset maahanmuutto- ja kotoutumiseen. Olemme erittäin huolissamme ja tyrmistyneitä näiden uudistusten ottamasta suunnasta. Ehdotetut linjaukset eivät tunnusta tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja osallisuuden perusperiaatteita. Linjaukset kohtelevat maahanmuuttajia pelkkinä työmarkkinoiden välineinä ja syntipukkeina eikä ihmisinä. Ja se johtaa epäluottamukseen. Vastustamme jyrkästi tätä epäinhimillistä lähestymistapaa ja puolustamme yhteiskuntaa, joka arvostaa oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta, mahdollisuuksia ja yhtäläistä pääomaa kaikille yksilöille heidän etnisestä alkuperästään, uskonnostaan, asuinasemastaan, kansalaisuudestaan tai taloudellisesta asemastaan riippumatta. Kiitos. Huolellisen harkinnan jälkeen olemme tunnistaneet useita avainkohtia hallitusohjelmassa, mitkä huolestuttavat meitä. 1. Ehdotus työperäisten oleskelulupien päättämisestä työttömyyden kestäessä yli 3 kuukautta on erittäin epärealistinen ja ankaraa. Vaikka tämä on jo kirjattuna laissa, sitä ei harvoin ole laitettu käytäntöön ja työnantajia ei ole pakotettu ilmoittamaan irtisanomisesta migrille. Kestää usein yli 3 kuukautta löytää uusi työpaikkaa, ja ohjelmassa säädetyt vaatimukset hidastavat maahanmuuttajien kyky saavuttaa vakaa työllisyys. Tämä lähestymistapa aiheuttaa henkistä stressiä ja turvattomuuden tunnetta maahanmuuttajayhteisössä, ja se viime kädessä vahingoittaa työmarkkinoita ja mahdollisesti johtaa arvokkaan työvoiman maahanmuuttoa Suomesta.
Uudistusehdotuksien syrjivä luonne, joka mahdollistaa korkeatuloisille maahanmuuttajille nopeimmat pysyvän oleskeluluvan prosessit, lisää suomalaisen yhteiskunnan eriarvoisuutta. Maahanmuuttajien luokittelu tulojen, suomen kielen taidon ja koulutusalan perusteella vain lisää epäsuhteita. Ehdotetut uudistukset vaikuttavat suhteettoman paljon pienituloisiin välttämättömiin aloihin, jotka ovat erittäin riippuvaisia siirtotyöläisistä. Hallitus väittää edistävänsä maahanmuuttoa ja kotoutumista, mutta ehdotetut linjaukset vaikeuttavat yksilöiden maahanmuuttoa ja kotiutumista suomalaisen yhteiskuntaan. Kansalaisuuden ja pysyvän oleskeluluvan asumisajan vaatimuksien pidentäminen sekä tiukat edellytykset kielitaidolle ja tulotasolle luovat tarpeettomia esteitä ja vaikeuttavat maahanmuuttajien täyttä kotoutumista. Ehdotus määräaikaisten työsopimusten käytön lisäämisestä vaikuttaa suhteettoman paljon maahanmuuttajayhteisöön, sillä he juuri työskentelevät tilastollisesti todennäköisemmin määrä- tai osa-aikaisesti. Tämä purkaa maahanmuuttajien pääasiallisesti suojelua työssä ja jättää heidät alttiiksi hyväksikäytölle ja syrjinnälle työmarkkinoilla. Nämä ehdotetut uudistukset ovat ristiriidassa Suomen edun ja talouden tarpeiden kanssa. Lukuisat tutkimukset ja indikaattorit osoittavat, että ammattitaitoisen työvoiman maahanmuutto on välttämätöntä työvoimapulan korjaamiseksi ja tulevaisuuden talouskasvun varmistamiseksi. Pienituloiset välttämättömät työalat, jotka ovat hyvin riippuvaisia siirtotyöläisistä, kohtaavat merkittäviä haasteita näiden uudistusten myötä. Näiden huolenaiheiden valossa ehdotamme seuraavia suosituksia. Säilytetään nykyiset kohtuulliset kansalaisuus- ja oleskeluvaatimukset, jotka heijastavat vakavaa sitoutumista kotoutumiseen ja antaa maahanmuuttajille turvaa ja vakautta Suomessa. Muutetaan työttömyyden 3 kuukauden raja luvan perumiselle realistisemmaksi, esimerkiksi 1 vuodeksi. Tämä mahdollistaisi onnistuneen työnhaun, taitojen kehittämisen ja kielen oppimisen. On otettava käyttöön määräaikaisten sopimusten käyttöä koskevat tiukemmat määräykset maahanmuuttajien suojelemiseksi hyväksikäytöltä ja syrjinnältä. Kotoutumisohjelma tulee arvioida ja päivittää perusteellisesti. Kielikokeiden ja opetussuunnitelmien tulee varmistaa niiden tehokkuus maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta Suomeen. Kotoutumisprosessin laatua ja sisältöä tulee parantaa, jotta maahanmuuttajille voidaan tarjota tarvittavat taidot ja tukea onnistuneeseen pääsyyn työmarkkinoille. Yliopistojen ja korkeakouluja tulee kannustaa sisällyttämään pakollisia suomen kielen kurssia kansainvälisiin koulutusohjelmiin, mikä helpottaisi kansainvälisten opiskelijoiden pääsyä työmarkkinoille valmistumisen jälkeen. Lisäksi valmistuneille kansainvälisille opiskelijoille tulee tarjota mahdollisuuksia kehittää edelleen suomen kielen taitoa ja tukea heidän integroitumistaan työelämään ja yhteisöön. Me kehotamme hallitusta muuttamaan linjauksiensa lähestymistapaa ja katsomaan maahanmuuttajia mahdollisina arvokkaina vaikuttajina suomalaisessa yhteiskunnassa. Työskentelemällä maahanmuuttajien kanssa eikä heitä vastaan Suomi voi valjastaa heidän taitojaan ja kykyään vastatakseen työmarkkinoiden haasteisiin ja edistääkseen osallistavampaa ja vaurampaa yhteiskuntaa. Pyydämme Suomen hallitusta harkitsemaan uudelleen esittämänsä maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikkaa ja omaksumaan osallistavamman, reilumman ja tulevaisuuteen suuntautuvan lähestymistavan, joka arvostaa maahanmuuttajien panosta ja vaalii monimuotoista ja vaurasta suomalaista yhteiskuntaa. Yhdessä toimimalla voimme luoda yhteiskuntaa, joka kukkoistaa monimuotoisuudesta, yhtäläisistä mahdollisuuksista ja sosiaalisesta yhtenäisyydestä. Kiitoksia. Kiitos.
So now we don't want you to fall asleep, so we will not read it, the full statement in English, but Eugene here will make a short sum up for you. All right, thank you very much, Sweet, for that very powerful Finnish version of our statement. Same taxes, same treatment. Same taxes, same treatment. Same taxes, same treatment. Same taxes, same treatment. Yes, when injustice becomes the law, resistance becomes the only duty for the civilians of any state or any community. So we are here for working people in Finland. We are here for people who work and pay taxes just as anyone else. We are here for people who go to school. Before going to school in the morning, they go to clean, they go to school, they come back in the evening, they go to school to work and pay taxes to stay in Finland. So let's make that very clear. So the proposed policy by the new government, after we have critically studied the proposed reforms and the 7 organizations that organize this demonstration today, we are deeply concerned by the unrealistic and unpractical approach of this new government. Because there's every statistics and data that shows that Finland needs new and more labor forces, people to come to Finland and work in daycare, in nursing home, in hospitals, taxi driver, bus drivers, whatever you name it. But the government is instead trying to make life very difficult for immigrants to come to live in Finland. So they propose that if you are living in Finland with a work-based residence permit and you lose your job within 3 months without a new job, you are out of the country. Very unrealistic, and it's not practical. Because practically you need more than 3 months to get a new job in Finland. And they also propose, the proposed reform is kind of discriminatory in nature because they are looking for people who are making 40K in a year, and in that sense it's kind of like you are putting people according to the economic status, and that is practically really against fundamental human rights in every country, because there are people who bring value in society that you cannot measure with monetary value, monetary terms. So you can't measure everybody's contribution in any society by how much money they make. That is completely capitalist thinking, and it is not accepted. So the last most important point that we saw in the reform is that they are going to increase the probability of companies and employers to give temporary contracts to their workers. And if you look into the demographic in Finland, those people who mostly have part-time jobs are immigrants. And this is only going to increase exploitation of immigrants in Finland by the employers. And in a way, this is kind of even against the Finnish constitution, that people will be treated this way. And we don't know if they are going to change the constitution in this building before they even pass that law. So practically, these people don't know what they are doing. And we're here to say them, no is no. Thank you. Thank you, Eugene. Human rights are human rights. So, the next. How you guys feeling? Why are we here today? Why are we here today? Human rights are what? Louder. Okay, so let me introduce the second speaker, Lucia. Hi everybody. My name is Lucia Guillermin. I'm Italian. I've been in Finland for 6 years, and I represent today proudly International Working Women of Finland. Would you like to retire someday? Of course. Would you like to be cured in a hospital if you feel sick? No. Would you like to be able to take any public transportation to go to visit a friend, a family, or an important work meeting? Yes.
So, you have already answered. If the answer is yes to any of all of those questions, then you know that Finland needs all of us. Today, I'm not here to talk about diversity, inclusion, solidarity, leave alone empathy, because those are big words, and the majority of people out there, they do not understand them. We are here to talk about simple facts and simple concepts. Finland cannot afford to close its door to us immigrants. And if they do that, they are going to sink the economy of the country. Simple as that. It's a fact. Now, raise your hands if you ever heard, go back to your country. Or if life was that simple, how many of us would have already taken a flight back to our lovely country? I come from Italy, you know. We have spirits. But life is not simple. We have kids. They are half Finnish, and one day they will pay pensions. Or we have our own companies, and we are growing the economy. Or we work for Finnish company because simply there are not enough internationals in the country, and we are filling that gap. Or we are students because we are here for a better future. Or unfortunately, we are here because we prefer the snow and the cold and the darkness to be in prison for our own ideas, or worse, to starve and live under bombs in our own country. But the point is, Finland, if you really need us, dear Finland, have the courtesy to treat us fairly. You simply cannot afford to be perceived as an hostile country. Otherwise, we will take that flight back home, and we will tell the rest of the world what's going on here. One point is not negotiable. Finnish government cannot treat us as second-class citizens. We are not second-class citizens, and we said it loud and clear today. Same taxes, same rights. And it's simple as that. So, we don't want that our country of origin, the color of our skin, how much we make of salary, which gender we are, or now I read even how well you speak Finnish can make us different. And regarding the gender, let me open a small bracket here because I want to give voice to all the international women in the country, because we know that our integration path is so much harder compared to everybody else. But today, we are not here to talk about we, you, them. We are talking about one simple concept, us. We are all Finland. And that's what we should say. So in this us,
It includes even Finnish people. They are not so easily fooled by the story of the bad immigrants who came to the country to steal women and live on Kela support. This is not just the truth. We are here because we are hard workers and we deserve the same rights as Finnish people. Now say it loud with me. We are all Finland. We are all Finland. Thank you, guys. I speak and I host and I clean dishes. Just let me know what you need. So now we have another organization who support this protest. They are the specialists in Finland, so a big round of applause for them as well. And we have David, now I'm gonna butcher his name, Carceres, that has been here for 17 years and he is representing the specialists in Finland. Thank you. Thank you everybody for being here today, for supporting this demonstration. Thank you. I want to start saying that today we gathered here to address a pressing concern that strikes at very core of our values as a society, the anti-immigrant policies of the Finnish government in 2023. As we stand united against these policies, we must remember that the strength of a nation lies in its diversity, its compassion, and its ability to embrace those seeking refuge and opportunity within its borders. Finland has long been a land of inclusivity and innovation, where people from different corners of the world have come together to build a better future. Our history is rich with stories of immigrants who have contributed to the growth and prosperity of this nation. Yet, in recent times, we have witnessed a shift away from these values, as this government enacts policies that undermine the very essence of what makes Finland great. This government must not forget that immigrants bring with them fresh perspectives, unique skills, and a determination to thrive in their new home. They enrich our cultural pastry, inject vitality into our economy, and foster a global sense of understanding. By closing our doors, we are shutting ourselves off from opportunities to learn, grow, and progress. It is imperative for this government to recognize the essential role that immigrants play in driving both the economic and the social prosperity of Finland. Their arrival brings a diverse spectrum of talents, skills, and a strong work ethic that revitalize our industries and amplifies our culture of innovation. Whether in technology, healthcare, education, sports, essential services, or entrepreneurship, immigrants serve as catalysts of advancement, generating employment, opportunities, and growth. Beyond their economic contributions, they interlace a rich pastry of cultures, ideas, and traditions into our society, fostering a dynamic social landscape. Meidän on tunnistettava, että jokaisen tilaston ja jokaisen poliittisen päätöksen takana ovat todelliset elämät. Perhettä hajotettu, unelmia murskattu ja toiveita jätetty epävarmuuteen. This government must recognize that every statistic, every policy decision, there are real lives, families torn apart, dreams shattered, and hopes left in limbo. As we stand here, we must advocate for a Finland that upholds human rights and dignity for all,
regardless of their place of birth. We must urge this government to reevaluate its stance and adopt policies that reflect our true identity as a compassionate and forward-thinking nation. The Finnish language must not be employed as a tool to marginalize immigrants. Our skin color and our cultural heritage should not be used as barriers to our inclusion to the society. In the coming years, Finland will require essential workers